Good morning, students. Welcome back again. In the previous lecture, we have completed all the examples and all the questions related to our exercise 10. The last one question which is remaining, that was exercise 10 question number 16, which is most important question. In this question, the given condition is find the direction in which આપણે લાઈનનું ઇક્વેશન નથી જોયું, ખાલી એ લાઈનની ડાયરેક્શનનો ડેટા આપી દઈશું તો ચાલશે. That's enough for us. Find the direction in which a straight line must be drawn. અને આપણે straight line draw કરીએ છીએ through the point -1 2. કયા પોઈન્ટમાંથી સ્ટ્રેટ લાઈન ડ્રો કરીએ છીએ? From the point -1 2, so that its point of intersection with the line x plus y may be at a distance of 3 units from this point. One point is given. The point having coordinates -1 2. Let us take this point is -1 2. A point ले लीजिए अपने -1 2. This point is point A. Find the direction of line must be drawn from the point -1 2. હવે આમાંથી તમે એક સ્ટ્રેટ લાઈન આમ ગમે તેમ ડ્રો કરી શકો, but it is particularly given that its point of intersection with the line, બીજી એક લાઈન આપી છે. Let us assume this is the given line x plus y equals to 4. The equation of this given line is x plus y equals to 4. Now draw the straight line from this point. આમાંથી એક straight line draw કરવાની છે અને પછી ડેટા છે so that its point of intersection, આનો અને આનો point of intersection, let us assume this is the straight line through the point A -1 2, and the point of intersection of this line and the given line is point B. Point P લઈએ. Generally આપણે intersection ને નામ point P થી જ આપતા હોય છે. Point P is the intersection point of given line and the required line. આપણી required line from the point -1 2. આગળ ડેટામાં છે x plus y equals to 4 may be at a distance of 3 units from this point. A point of intersection, no distance, it is given here. How much? 3 units. This distance between A and P is given 3 units. Data clear? The given data clear the given. The point is given -1 2. One line is given x plus y equals to 4, and it is clear that this point is not on the line because this point cannot satisfy the given equation of line. જો આ લાઈનના ઇક્વેશનને સેટિસ્ફાય ના કરે તો આ લાઈન ઉપર નથી, એટલે કોઈક આઉટસાઇડ પોઈન્ટ છે, ત્યાંથી આપણે એક સ્ટ્રેટ લાઈન ડ્રો કરીએ છીએ. એમાં બી તમને કહ્યું છે કે એ જે સ્ટ્રેટ લાઈન રિક્વાયર્ડ લાઈન ડ્રો કરી એ લાઈન અને આ ગિવન લાઈન નો જે પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ટરસેક્શન છે એ P, પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ટરસેક્શન P, એ જે પોઈન્ટ P છે એ P ના અને આ પોઈન્ટના ડિસ્ટન્સ ની વાત કરી છે. એ પોઈન્ટ ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? 3 units. The distance between the point A and point P is 3 units. Now we want the equation of this line.
રિક્વાયર્ડ લાઈનની ડાયરેક્શન મતલબ ઇક્વેશન મળી જાય તો ડાયરેક્શન મળી જાય. ખ્યાલ આવ્યો? તો આપણે આ લાઈનનું ઇક્વેશન જોઈએ છે. ડેટામાં એટલું તો given છે કે this required line is passing through the point -1 2. If the other point, જો બીજો પોઈન્ટ તમને મળી જાય P જેના કોઓર્ડિનેટ્સ x અને y બંને કોઓર્ડિનેટ્સ અનનોન છે તો તમે ઇક્વેશન 2 પોઈન્ટ ફોર્મમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. અધરવાઇઝ તમને આ રિક્વાયર્ડ લાઈનનો સ્લોપ મળી જાય તો તમે એ સ્લોપ પરથી પોઈન્ટ સ્લોપ ઇક્વેશનનો યુઝ કરી અને તમે ઇક્વેશન ઓફ લાઈન ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. You have two choices, whether you are finding the other point coordinates of point P or finding the slope of the required line. તમારી પાસે બે ઓપ્શન છે, બે લોજિક છે. But for finding the coordinates of point P having two variables x and y, x coordinate as well as y coordinate, two variables are there, and we have only one relation is there. The distance between point A and P is 3 units. There is no other data. બીજો કોઈ ડેટા નથી કે આ બંનેનો એંગલ કે કશું જ નથી. મતલબ કે બે રિલેશન વગર બે વેરિયેબલની વેલ્યુ અપડેટ કરવી ઇમ્પોસિબલ ફોર અસ. આપણી માટે ઇમ્પોસિબલ છે. બરાબર? તો પછી બે વેરિયેબલને કોઈ એક સિંગલ વેરિયેબલમાં કન્વર્ટ કરવો પડે. Otherwise, we have to go for the second option. Find the slope of this required line. જેમાં એક જ અનનોન છે, સ્મોલ m, the slope of line. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ થયું તમારું લોજિક. હવે જો એક કામ કરીશું, સેકન્ડ ઓપ્શન પર સ્લોપ પોઈન્ટ ઇક્વેશન પર ફોકસિંગ વધારે કરીશું. તો એની ઉપર જતા રહીએ. થોડો ટ્વિસ્ટેડ ક્વેશ્ચન છે, થોડોક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરવો અઘરો છે, બટ સ્ટીલ મેં તમારા દિમાગમાં કંઈક એન્ટ્રી પાડી છે. હવે એ પ્રમાણે આગળ કામ કરીએ એટલે ખ્યાલ આવે. નાઉ રિક્વાયર્ડ લાઈન કયા પોઈન્ટમાંથી પાસ થાય? હિયર required line is passing through the point -1 2. એટલે કેટલો તો ડેટા છે? Here the required line is passing through the point A -1 2. અને હવે સ્લોપ નથી આપ્યો તો લેટ અસ એઝ્યુમ નથી આપ્યો તો સ્લોપ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો ટ્રાય કરીએ, પણ ડેટામાં કશું બીજું છે નહીં, આપણે એઝ્યુમ કરીએ છીએ. તો સપોઝ the slope of required line is small m. આપણે સ્લોપ શું એઝ્યુમ કર્યો? સ્મોલ m. ચલો સ્લોપ છે સ્મોલ m, પોઈન્ટ છે -1 2. therefore we can find the equation of required line, or we can assume the equation of required line. Therefore the equation of required line passing through which point? Passing through the point A -1 2 and having slope m is given by point slope equation y minus y1 equals to m into x minus x1. Therefore we are getting y minus y1 equals to m as it is because it is unknown, and x minus -1, that means x plus 1. Simplify this thing.
we are getting y minus 2 equals to mx plus m. Therefore y equals to mx plus m plus 2. Let us assume this is the equation number 1 in which m is unknown. m ની કોઈ જ વેલ્યુ નો ડેટા આપણી પાસે નથી. ક્લિયર થઈ ગયું? તો આ થઈ ગયું તમારી રિક્વાયર્ડ લાઈન ઇક્વેશન, બટ m નો કોઈ ડેટા નથી. બટ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ m. m ની વેલ્યુ જ્યાં સુધી નહીં મળે ત્યાં સુધી આગળનું કામ થશે નહીં. તો આપણે m ની વેલ્યુ માટે હવે ડેટામાં આગળ વધીએ. ઓકે, ચલો આગળ વધશું. તો શું ડેટામાં છે? આ જે પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ટરસેક્શન છે એનો ડેટા છે કે આ પોઈન્ટ થી કેટલા યુનિટ્સ પર છે? 3 યુનિટ્સ. તો આના કોઓર્ડિનેટ્સ લાઈઓ. બટ એમાં x અને y બે કોઓર્ડિનેટ્સ બંને અનનોન. બટ એ બંને અનનોન ને કામ કરીએ કે કોઈ નવા વેરીએબલ m ના ફોર્મમાં લાવીએ તો વધારે ઈઝી થાય. કઈ રીતે આવશે એ જોજો, તમને સમજાવું. લેટ અસ એઝ્યુમ let point of intersection of required line y equals to mx plus m plus 2 and given line x plus y equals to 4 is point P. અને એ પોઈન્ટ ને આપણે એઝ્યુમ કર્યો પોઈન્ટ P x y. એના કોઓર્ડિનેટ્સ આપણે x y લઈ લીધા. ઓકે, તો એ જે કોઓર્ડિનેટ્સ છે x અને y એ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. જોજો કઈ રીતે આવશે એ સમજો. સી હિયર આ બંને ઇક્વેશન છે, બંનેને સોલ્વ કરો. આ બંને ઇક્વેશનને સોલ્વ કરો તો આ y ની વેલ્યુ આમાં મૂકી દઈએ. Therefore we are getting from y equals to mx plus m plus 2 and x plus y equals to 4. We are getting x plus y. Y is equals to mx plus m plus 2 equals to 4. Now take x common from these two. We are getting x is equals to m plus 1 and take this on the right hand side. We are getting 4 minus m minus 2. 4 minus m minus 2 becomes 2 minus m. So there is a 2 minus m. Make the subject x. We are getting x is equals to 2 minus m divided by m plus 1. This is our x coordinate of point P, which is in form of m only, एक જ variable m ના form માં છે. Now put x is equals to 2 minus m divided by m plus 1 in the equation y equals to mx plus m plus 2. ગમે તે એકમાં મૂકવાનું છે. આમાં મૂકો જે તમને કન્વીનિયન્ટ રહે. હું જો આમાં મૂકો થોડું ઈઝી ફોર્મમાં છે તો આપણે સેકન્ડમાં મૂકી દઈએ. put x is equals to 2 minus m divided by m plus n in the equation x plus y equals to 4. Therefore we are getting 2 minus m divided by m plus 1 plus y equals to 4. Make the subject y. We are getting 4 minus 2 minus m divided by m plus 1. Take the LCM and simplify it. LCM like and simplify it. Therefore the LCM is m plus 1. LCM શું થશે? m plus 1 એ તમારે મલ્ટીપ્લાય થશે. Therefore y equals to 4m plus 4 minus 2 and minus plus m divided by LCM is m plus 1. Therefore we are getting y equals to 4m plus m.
5m plus 2. 5m plus 2 divided by m plus 1. Therefore, we are getting the second variable y in form of m only. X is also in form of m. Therefore, x and y both variables are in the one single variable in form of m only. M na form of jata rahe. Therefore, coordinates of point P x y is given by P. What is x coordinate? 2 minus m divided by m plus 1. Same as y coordinate, 5m plus 2 divided by m plus 1. We have the points P and the points A minus 1. Now it is given that the point of intersection P is at the 3 units from the point A minus 1, 2. So now point P to m, 2 minus m divided by m plus 1 and 5m plus 2 divided by m plus 1 is at 3 units from the point A minus 1. From the point A minus 1. આ પોઈન્ટનું ડિસ્ટન્સ કેટલા યુનિટ છે? 3 units. Therefore, we can say that the distance between A and P equals to 3 units. Now, applying square on both the sides. Square કેમ apply કરીએ છીએ? Why we are applying the square? Because we don't want square root here. આપણે એ square root નું કઈ કામ નથી. આપણે m ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. આ લોજિક છે. તો સ્ક્વેર રૂટ આવે અને કાઢી નાખવું હોય તો ઓબ્વિયસલી છે કે સ્ક્વેર એપ્લાય કરી દો તો ડાયરેક્ટલી તમારે નીકળી જશે. Therefore, we are getting AP square equals to 9. Now apply the distance formula between A and P. A and P. चलो distance formula apply करो. Square root લખવાની જરૂર નથી. There is no need to write square root because we are taking squares on both the sides. Therefore, we are getting 2 minus m divided by m plus 1 minus 1. That means plus 1 whole square. 2 minus m divided by m plus 1 minus 1 means plus 1 whole square plus 5m plus 2 divided by m plus 1. 5m plus 2 divided by m plus 1 minus 2 whole square equals to 9. We are applying the distance formula between A and P. બંનેના x coordinate નો difference no square plus y coordinate નો difference no square equals to 9 is given. Now take the LCM and simplify it. LCM લેશો. LCM શું આવશે? m plus 1 here. નીચે m plus 1 whole square. આ સિમ્પ્લિફાઈ કરો. 2 minus m LCM में मल्टीप्लाई થશે એટલે plus m plus 1 plus same here take the LCM we are getting m plus 1 whole square. Now in the numerator 5m plus 2 minus 2m minus 2 which is equals to 9. Now simplify the numerator simplify કરશો તો શું મળશે? Therefore we are getting 2 plus 1 3 and a minus m plus m to cancel. That means 3 divided by m plus 1 whole square plus 5m minus 2m which is 3m minus 2 plus 2 will get cancelled. That means 3m divided by m plus 1 whole square equals to 9.
equals to 9. આ બંનેનો સ્ક્વેર સેપરેટ આપી શકાય? Yes, therefore we can write 9 divided by m plus 1 whole square plus 9m square divided by m plus 1 whole square equals to 9. Now we can say here 9 9 9 ત્રણે ટર્મમાં છે, કોમન લઈ લો, કેન્સલ થઈ જશે. Therefore remaining terms 1 upon m plus 1 whole square plus m square divided by m plus 1 whole square equals to 1. Take the LCM here. M plus 1 whole square is the LCM. Therefore we are getting m plus 1 whole square. Numerator will be 1 plus m square equals to 1. Now this big going on the right hand side. Here it is in denominator. On the right hand side it will in the numerator. Therefore we are getting 1 plus m square equals to m plus 1 whole square. 1 plus m square equals to m plus 1 whole square. Now expand this. We are getting 1 plus m square equals to m square plus 2m plus 1. M square plus 2m plus 1. Now we will say here 1 1 will get cancelled from the left hand side as well as right hand side, and m square also get cancelled from left hand side and right hand side. Therefore we are getting 0 on the left hand side and on the right hand side is 2m. Therefore m is equals to 0. And what do you mean by m equals to 0? m 0 ક્યારે થાય? m શું છે? Therefore slope of line equals to 0. Therefore m is slope of required line is 0. And slope of required line 0. જો required line નો slope 0 હોય તો શું કહી શકાય? The required line must be horizontal line. કઈ લાઈન હોવી જોઈએ? Horizontal line. Therefore required line is horizontal line. Therefore required line is horizontal line. Horizontal line ને બીજું શું કહેવાય? The line which is parallel to x axis. So therefore we can also say that therefore required line, the direction of line is horizontal, or we can say that the required line is parallel to x axis. So the required line is parallel to x axis. X axis ને parallel પણ કહી શકાય. આપણે એનું particular equation, there is no need તો particular equation भी મળી જાય. ક્યાંથી? તો કે m ની વેલ્યુ આમ મૂકી દો એટલે મળી જાય y = 2. બટ આપણે particular equation નથી જોઈતું. We want only the direction, and the direction is parallel to x axis or horizontal. Horizontal line ની direction માં છે. બસ પૂરું. There is no need to calculate the particular equation in this question. આપણે particular equation પર ફોકસ કરવાની જરૂર નથી. ક્વેશ્ચન સારો છે, સમજાયો છે. પાછળ આન્સર બુકમાં કે x axis અને y axis એવું બંને લખ્યું હશે, તો મેક ધ કરેક્શન પ્રોપરલી. ચાલો તો શાંતિથી સમજો, અને થોડું અઘરો લાગશે બટ છે ઈઝી. એકવાર દિમાગમાં ઉતરી ગયો પછી ક્લિયર થઈ જશે. ફિગર ડ્રો કરો એટલે ઘણો બધો આઈડિયા આવી જાય છે, અને ત્યાંથી જ તમારે બધું કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે. આ પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ટરસેક્શનનો બી યુઝ કર્યો છે આપણે, અને x y બે વેરિયેબલને m ના ફોર્મમાં એટલે કે સિંગલ વેરિયેબલના ફોર્મમાં કન્વર્ટ કર્યું, અને એ પોઈન્ટ અને પોઈન્ટ a નું ડિસ્ટન્સ જે 3 યુનિટ્સ given છે એ લોજિકનો યુઝ કરી વન વેરિયેબલ m એની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરી એટલે તમને ક્લિયર થઈ ગયું. ઓકે, જો તો આટલે સુધી રાખીએ છીએ.
આજે ડિક્લેર કરી દઉં છું ચેપ્ટર નંબર 10 સ્ટ્રેટ લાઇન્સ કમ્પ્લીટેડ હિયર. હવે નેક્સ્ટ વિડિયોમાં નેક્સ્ટ ચેપ્ટર પર જઈશું. ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર ફોર યોર સ્ટાન્ડર્ડ 12. સ્ટાન્ડર્ડ 12 માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે જેનું નામ છે લિમિટ્સ એન્ડ ડેરિવેટિવ, એન્ડ ધેટ વોઝ અવર લાસ્ટ ચેપ્ટર ઓફ અવર સિલેબસ. બાકી બધા ચેપ્ટર તો રનિંગ અને કમ્પ્લીટ થઈ જશે. The last chapter number 13, limits and derivative. Please make sure about the concept of limits, and according to we are going for the differentiation or derivatives, and that was the continued topic in your standard 12 also. અત્યારે જે સમજી રહ્યા છો એ સ્ટાન્ડર્ડ 12 ના ક્વેશ્ચન માં પણ હશે જ. એટલે સ્ટાન્ડર્ડ 12 ના ઘણા બધા ક્વેશ્ચન 11th ના જ ક્વેશ્ચન રિપીટ થશે. એટલે રિપીટ થતા હોય ઓબ્વિયસલી છે કે બોર્ડ માટે કામનું છે ચેપ્ટર બહુ જ. તો એ કોન્સેપ્ટ બહુ શાંતિથી સમજો, વિડિયો બહુ જ મસ્ત બનશે, મજા આવે ચેપ્ટર છે. અને બુકની મેથડથી ટોટલી સારી મેથડ અને ડિફરન્ટ મેથડ્સથી ઈઝી વેમાં આપણે એ ચેપ્ટરને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીશું. પ્લીઝ એક લાઈક આ ચેપ્ટરના કમ્પ્લીશન માટે, અને નેક્સ્ટ ફોર ધી પ્રિપરેશન ઓફ ચેપ્ટર નંબર 13 એના વિડિયોઝ માટે 2-3 લાઇક્સ કોમેન્ટ્સ જરૂર લાગે તો આપો. થેન્ક યુ વેરી મચ.